Welcome all the students from 10th class Maharashtra SSC board. They are going to complete their exam in the same month. And today our topic is how to complete all questions from Maths 1 and Maths 2, as well as we are going through the question paper pattern and the types of questions. And this lesson or this lecture is going to be about time management, how to complete your paper, how to find out 40 out of 40. आपको 40/40 जो मार्क्स मिलाने हैं वो आप कैसे मिला सकते हैं, इसलिए आज का ये लेक्चर हम ले रहे हैं. विद्यार्थ्याला पूर्ण मार्क मिळवण्यासाठी त्यानं वेळेचं व्यवस्थापन कसं करावं हे आजच्या या व्हिडिओमधून आपण पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूया आजचा हा व्हिडिओ. टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू कंप्लीट मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम ऑन टाइम. स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं ये सब बातें आपसे बता रहा हूँ, नॉट फॉर CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड. The very first point is that to prepare a strategy before you take the exam. स्ट्रैटेजी, आपकी कोई योजना होना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रैटेजी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. For that you have to find out what is the format of the question paper. You already know that there are 5 activities or questions in maths question paper, and make sure you are familiar with that format. In the same lecture we are going to see complete format and types of questions also. You have to complete and review a total of 20 questions in 2 hours. So you have to distribute the time properly so that you can attempt all the questions well before the time. In next few minutes I am going to tell you how to complete that question in how many minutes. For that we are going through the format of the question paper. In that there are totally 5 questions. Out of those 5 questions, the first question is the multiple choice question, and for that 4 marks are there. You have to just write the prefix or the given multiple choice A, B, C, D, etc. in the question paper. It takes hardly 5 to 10 minutes. Then solve 4 out of 4, 1 mark each, and you have to complete this also within 15 minutes or 10 minutes. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान होता है. इट बेस्ड ऑन योर नॉलेज ओनली. देयरफॉर आपको ये जितना भी कम समय में पूरा करना है कम पूरा कर लो. अगर इसमें से कोई सवाल नहीं भी आता है तो यू हैव टू रिजर्व इट, आप उसको पीछे रख दो, बाद में आप वो पूरा कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट 2 एक्टिविटीज़ आउट ऑफ 3, एंड फॉर दैट question number 2, there are activities based questions. To solve this you have to fill in the blanks. Only 4 blanks boxes are there. You have to fill them properly. These are easy questions. Those questions are also based on your knowledge and understanding. Question number 2A activity is there. For question number 2B, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत टाइम लेता है. हा प्रश्न सगळ्यात जास्त वेळ का खातो, कारण याच्यामध्ये तुम्हाला 5 पैकी 4 प्रश्न सोडवायचे असतात. तुम्ही जर वरून इथपर्यंत पाहिलं तर सगळ्यात जास्त प्रश्न तुम्हाला इथं सोडवायचे आहेत. 1 2 1 2 बऱ्याच ठिकाणी लिहिलेलं आहे, आणि इथं जरी वरती 4 लिहिलेलं असेल क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये, तरीसुद्धा हे प्रश्न अतिशय पिल्लू प्रश्न असतात, सोपे प्रश्न असतात, त्यामुळे ते लगेच होतात. एका पायरीमध्ये उत्तर मिळतं. मात्र तुम्हाला थोडंसं जास्त सोडवावं लागतं, त्यामुळे 2B साठी तुम्हाला जास्त वेळ द्यावा लागणार आहे. Let us talk about the pattern of that questions. From question 2B, there are of 2 marks, and based on knowledge and understanding, they usually would be from the textbook. आपल्या पुस्तकामध्ये जे प्रॅक्टिस शीट दिलेले आहेत त्या प्रॅक्टिस शीटमध्ये पहिली 2-2 उदाहरणं जी आहेत, प्रत्येक प्रॅक्टिस शीटमधल्या प्रत्येक प्रश्नातली पहिली 2-2 छोट्या टाईपची त्या टाईपमध्ये इथं प्रश्न हे आलेले असतात आणि पुस्तकातले आहेत. त्यामुळे एकदा पुस्तकातले सगळे प्रश्न आपल्याला सोडवता येतात का हे एकदा बघून घ्या. वर्ड प्रॉब्लेम इथं फारसे येत नाहीत, म्हणजे एखाद्या फॉर्म्युल्यावर आधारित किंवा काही दिलेली माहिती आहे.
you have to use the given formula and then solve it for find out what is requirement. क्वेश्चन नंबर 2 पर्यंत आपण पूर्ण केलेली आहे माहिती. फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 you have to complete only one activity for 3 marks and therefore there are 6 blank boxes are there. Then marks with the options, 6 marks are there and you have to solve only one, therefore 3 marks you can get. And for question number 3a, it is activity based questions of 3 marks and question 3b of 3 marks each based on knowledge, understanding and application. Now look at the pattern of the question paper. As you start solving the question paper, question number 1 and 2 are based on knowledge and understanding only. Now in question number 3 there are few questions about the application of your knowledge in the answer sheet. You have to solve 2 questions from given 3 questions. You will get 6 marks. Question number 3b, knowledge, understanding and application also. For question number 4, this is very important question. अगर किसी बच्चे को 40 out of 40 नहीं मिलते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 4 जिम्मेदार रहेगा. क्यों? You have to solve 2 questions out of 3 sub questions, but fact is that those given 3 sub questions are based on the syllabus, but they are completely out of your textbook. Look at here, point number 6. Question 4 of 4 mark is very important. It is a challenging question based on the syllabus, but the question will not be from the textbook. For that आपको उसके लिए क्या करना है, जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड वर्जन टेक्स्ट बुक्स है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेकर सॉल्व कराना है, so that you are familiar with such problems and you have to apply particular formula. Mainly word problems are there. You have to apply your total knowledge here for the question number 4. जिनको भी 40 out of 40 चाहिए वो स्टूडेंट्स मेरे इसी चैनल में जा सकते हैं. दोज क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड एज हॉट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. एंड इसके लिए मेरे पास इसी चैनल में 8 वीडियोज़ क्वेश्चंस के बनाए हुए हैं, जिसमें कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस लिए हुए हैं. आप वो भी वीडियो देख सकते हो. गो थ्रू दैट वीडियोज़ इन द सेम चैनल. For question number 5, look at the format of question paper. You have to solve only one question and you can get 3 marks. But that question is very, very hard. It is question of constructive nature. What is meant by constructive nature? The information is given. From that information, you have to construct any equation. Construction of equation is very important and after that you can solve it. This question is to evaluate your capacity to express your views regarding the given question, and such type of questions are also based on your previous knowledge because their information is not completely given. उनको ऐसा लगता है कि दिस स्टूडेंट इज़ फ्रॉम 10th क्लास, तो उसको तो ये सब पता होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ that rhombus or properties and all other things from 5th to 9th standard, and therefore you have to construct equation from the given information and then you have to solve them with any proper method. Therefore question number 5 is also hard question. Then what is time management? आप टाइम कैसे रखेंगे? मैं तो ऐसे कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 3 1 to 3, for that you have to give 50 minutes or near about 1 hour. And then for question number 4 and 5 you have to keep reserve 1 hour for last what about last 10 minutes?
फॉर लास्ट 10 मिनट्स इट इज़ फॉर रिव्यू ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। आपने जो भी लिखा है वो चेक करने के लिए आपके पास लास्ट में 10 मिनट रिजर्व रखने हैं, बाकी रखने हैं। हाउ टू यूज़ दोज 10 मिनट्स आई एम टेलिंग यू। बी श्योर टू मेंटेन ए काम एटीट्यूड थ्रू आउट। आसान नहीं है, कहना आसान है। एग्ज़ाम में जब बच्चा बैठता है, पसीना आता है, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद शुरुआत में कभी कभी कुछ समझ में भी नहीं आता, तो ठीक है, गो थ्रू दॅट वन्स अगेन। तेच उदाहरण 2-3 वेळा पुन्हा पुन्हा वाचा, तुम्हाला त्यातला अर्थ समजेल। त्यामुळे तिथं तुम्ही त्या क्रिटिकल सिच्युएशन जरी परीक्षेची असली तरीसुद्धा तुमच्याकडं नॉलेज आहे, ते तुम्ही ऑलरेडी घेतलेलं आहे, ते फक्त त्या ठिकाणी तुम्हाला अप्लाय करायचे। त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे पॅनिक होऊ नका, शांत राहा, काम म्हणजे एकदम शांत राहा। सो युअर ॲटिट्यूड व्हेन टेकिंग एन एक्झाम मॅटर्स। तुम्ही परीक्षेच्या वेळेला कोणत्या मनस्थितीमध्ये आहात, फार टेन्शनमध्ये आहात, घाबरलेले आहात का रिलॅक्स मूडमध्ये आहात, याच्यावर सुद्धा तुम्हाला एखादी गोष्ट आठवणं अवलंबून असतं। आणखी एक महत्त्वाची ट्रिक सांगितलेली आहे, सॉल्व द इजियर वन्स फर्स्ट, दिस गिव्ज यू द कॉन्फिडन्स अँड टाईम टू ॲन्सर द अदर क्वेश्चन्स। म्हणजे सोपे प्रश्न आहेत ते अगोदर सोडवा, आणि त्यांनी देताना पॅटर्न तसाच दिलेला आहे। पहिला प्रश्न सोपा, त्यापेक्षा थोडा हार्ड दुसरा, त्यापेक्षा जास्त हार्ड तिसरा, चौथा प्रश्न तर तुम्हाला अगदी पुस्तकाच्या बाहेरचाच आहे, आणि पाचवा प्रश्न तुम्हाला स्वतः इक्वेशन्स तयार करून सोडवायचे आहेत। त्यामुळं त्याच क्रमाने सोडवा। एखादा प्रश्न जर सुटत नसेल सुरुवातीला तर त्याला जागा शिल्लक राहू द्या आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जा, त्याला जास्त वेळ वाया घालवू नका। मेकिंग ए हॅबिट ऑफ चेकिंग द क्लॉक आफ्टर एव्हरी कपल ऑफ क्वेश्चन्स विल हेल्प यू इन द लॉंग रन। म्हणजे तुम्ही नेमकं कुठे आहात, तुमचा किती वेळ गेलेला आहे, हे थोडं अधूनमधून घड्याळात पाहत राहा। नाहीतर एखादा विद्यार्थी जे उदाहरण सोडवायला सुरुवात करतो, सुटत नाही, दुसरी पद्धत वापरतो, त्याच्यामध्ये बराच वेळ निघून जातो, मग शेवटी जेव्हा ते मॅडम सांगतात किंवा सर सांगतात सुपरविजनवाले, अरे सप्लिमेंट बांधून घ्या, 10च मिनिट राहिलेत, तेव्हा पुन्हा अडचण निर्माण होऊ शकते आणि पुढचे काही आपल्याला येणारे सोपे प्रश्न सोडवायचे राहून जातात। डोंट स्पेंड, हे तिथं सांगितले, डोंट स्पेंड मोस्ट ऑफ युअर टाईम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन। इफ यू आर गेटिंग स्टक, मूव्ह ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन अँड सेव्ह दिस फॉर द लास्ट। जो प्रश्न आपल्याला सध्या सुटत नाही तो शेवटी सोडवायचा प्रयत्न करा, पण त्याच्यातच फार वेळ गुंतून राहू नका। डोंट गेट स्टक ऑन द सेम क्वेश्चन। A minor variation in the time allotted to each section or question is not at all a reason to worry। म्हणजे तेवढ्या वेळेत तेवढा झालाच पाहिजे असं काही नाही, 10-5 मिनटं इकडं तिकडं होऊ शकतात, तो पुढच्या प्रश्नात तुम्हाला तो टाईम पुन्हा कव्हर करून घ्यायचा आहे। आणि सगळ्यात शेवटची महत्त्वाची गोष्ट, रिव्ह्यू बिफोर सबमिटिंग। पेपर परत एक्झामिनरकडे किंवा त्या इन्व्हिजिलेटरकडे देण्यापूर्वी तुम्हाला तो पूर्णपणे बघायचा आहे, पहिल्यापासून शेवटपर्यंत पूर्ण आपला स्वतःचा पेपर आपणच वाचायचा आहे। ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये जायचं नाही। ओव्हर कॉन्फिडन्स इज ऑलवेज डेंजरस। रिझर्व द लास्ट 15 मिनिट्स टू रिव्ह्यू युअर ॲन्सर्स। तुम्ही काढलेली उत्तरं बरोबर आहेत का हे गणितामध्ये एकदा तपासून बघणं गरजेचं आहे। बाकीच्या विषयांमध्ये तुम्ही लिहिलं आहे ते विषय संपला, इथं तुम्हाला काही वेळेला किरकोळ चूक झालेली असते, ती नंतर सापडते। दिस एन्श्युअर्स दॅट यू हॅव कम्प्लिटेड ऑल द पार्ट्स अँड लोअर द चान्सेस ऑफ मिसिंग ए क्वेश्चन ऑर सेक्शन। म्हणजे जेवढे सोडवायला सांगितलेले आहेत, म्हणजे दुसऱ्या बीमध्ये 4 सोडवायला सांगितलेत, आपण 3 सोडवले होते, 1 राहिला होता, तो राहिलेला आता सोडवून घ्या। तो राहिला आहे का हे बघा, म्हणजे जिथं 1, 2 जेवढे सोडवायचेच आहेत तेवढे सोडवलेत का ते बघा। यू कॅन ऑल्सो फिक्स युअर एरर्स। मध्ये झालेल्या किरकोळ चुका आहेत त्या तुम्ही दुरुस्त करून घेऊ शकता। हॅव ए डबल चेक ऑन युनिट्स अँड डायमेन्शन्स। असं का म्हटलं आहे, कारण बऱ्याच वेळेला युनिट्स लिहिताना समजा एरिया असेल आणि त्याचं तुम्ही एरिया लिहिलेला आहे 5, फक्त मीटरच लिहिला, चुकून तुमचा इथला स्क्वेअर लिहायचा राहिला तर आपोआपच तुमचा अर्धा मार्क कट केला जाऊ शकतो। You can lose that half marks, and here half marks, also here half marks, it may cause you for 1 marks loss, and that 1 marks is there, it is giving you 39 out of 40 only, but you were capable of getting 40 marks। तुमच्यामध्ये क्षमता होती 40 मार्कांची, परंतु या अशा प्रकारच्या किरकोळ चुकांमुळे तुमचे अर्धे मार्क जर गेले तर मात्र एखाद्या ठिकाणी सूत्रामध्ये सुद्धा तसं घडतं। जे सूत्र होतं बघा आपल्याकडं, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रॅकेट ट्वाईस A प्लस n-1 dd। बऱ्याच वेळेला बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा हा जो प्लस साईन आहे तो लिहिण्याचा राहूनच जातो।
असं मला आढळलेलं आहे पेपर चेकिंग करताना बऱ्याच वेळेला. त्यानंतरचं आणखी एक सूत्र होतं ते TN इज इक्वल टू A + N - 1. इथं सुद्धा हा डी शेवटी लिहायचा राहूनच जातो, गडबड फार. मग त्यामुळे तिथं सांगितलंय यू मस्ट हॅव टू काम, शांत राहा, शांतपणे पेपर सोडवा. अशा प्रकारचे किरकोळ चुका जर सूत्रामध्ये किंवा कुठंतरी युनिटमध्ये होणार असतील, डायमेन्शन्समध्ये होणार असतील, तर त्या तुम्हाला टाळल्याच पाहिजेत. त्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकणार नाही. देन thanks for watching the video at the last point. Subscribe this channel and also share this video to your all friends so that they can also get some hints and information about the time management. Question paper format भी हमने देख लिया है. You have to solve 5 activities or questions. Totally there are 20 questions in 2 hours. Okay, thank you.